Zambian government has taken issue with comments made by President Emerson Mnangagwa during his recent visit to Russia. Zambian Ministry of Foreign Affairs summoned Zimbabwe's Ambassador Charity Charamba to express their misgivings over Mnangagwa's remark made during the trip last month. Kude Zimbabwe kusangana kwatinoita zvakare pana pachannel yenyu paBooster TV pana kuigira latest update enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that patoposta latest news unova uri wekutanga kusangana latest news atinenge taisa pana pachannel yenyu paBooster TV. So today tadzoka zvakare nenhau iri kunetsa pakati peZimbabwe neZambia mushure mekunge mune mashoko akataurwa navaMnangagwa apo vakaenda kuRussia vachiti Zambia neUSA ushamwari hwacho huri kuvaisa kwavo vega. Mushure mekunge vari kuRussia ndo mashoko avakataura zvakare vachikumbira security pamwe nefood security munyika yeZimbabwe. So zvakapa kuti nyika yeZambia idzimbikane nemashoko akataurwa navaMnangagwa, asi aneva ari mashoko akashamisa vakawanda munyika yeZimbabwe pamwe chete nevekunyika yekuZambia. So iko zvino maministers ekuzambia ava kumiramira mumaparliament avo. Iko zvino voisa munguva yakaoma Zimbabweans ambassador our Charity Charamba muri Zimbabwe aimbova ari mukuru wemapurisa ari kumirira Zimbabwe ari kunyika yeZambia oiswa panguva yakaoma onzi auye kuzomiririra nyaya yemashoko akataurwa navaMnangagwa. So vari kurakidza kuti vanhu veZambia vada kuendesa Zimbabweans ambassador kumatare edzimhosva omiririra mashoko akataurwa navaMnangagwa. According to news zviri kutaurwa izvo chinzi Zambian government has taken issue with comments made by President Emerson Mnangagwa during his recent visit to Russia. The Zambian Ministry of Foreign Affairs summoned Zimbabwe's Ambassador Charity Charamba to express their misgiving over Mnangagwa's remark made during the trip last month. During a meeting with the Russian President Putin at Konstantinovsky Palace in the Petrovoret district of the St. Petersburg, Mnangagwa said the West was using Zambia to isolate Zimbabwe. According to transcript of the meeting published, Mnangagwa said Western countries were consolidating their power in Zambia in terms of security and in terms of financial support, thereby isolating Zimbabwe. Zambian Foreign Minister Mulambo Haibe recently said Mnangagwa's comments were an unwarranted attack on Zambians sovereignty. In an interview with the Sunday Mail, a deputy chief secretary in the office of the president and cabinet presidential communications, George Charamba, said Zambians' moves was surprising. Said Charamba, we are aware that following the bilateral talks between the president of Zimbabwe and his Russian co-party, which details were placed in the public domain by the host president, the Zambian reacted by summoning our ambassador Charamba to the foreign office. In that meeting, which took place at the Foreign Affairs of the Republic of Zambia, there was quite some world representations of various departments of the Zambian government. George Charamba said Charity Charamba headed the summons by Zambian authorities and presented herself to the Zambian foreign offices. He said when she got to know about the misgiving of the Zambians, which she promptly delivered to the head office of Zimbabwean government, the Zimbabwean government promptly responded to the issue which the Zambian actually raised with us. What the meaning in diplomatic terms is that the matter is being handled at a brutal level. Haibe told the Zambian parliament the government had lodged a formal complaint against Zimbabwe with the SADC executive secretary Ms. Mangosi for regional intervention in the matter. Charamba said this move by Zambia suggests that Lusaka may have lost faith in bilateral interactions with the Republic of Zimbabwe. He said, if what we are getting is true, it suggests that the Zambians have lost faith in the bilateral interactions with the Republic of Zimbabwe, which will be
so unfortunate, and will not bid well for our bilateral relations. It essentially means they are trying to escalate the matter to a sub-regional body when in fact there is already interaction at a bilateral level, and that interaction has not been exhausted. Nana has it hits an impressive. We really regret that the Zambian would have taken such a course, because that would be inappropriate given the relations and also the fact that the two states are communicating. In a statement issued on Friday last week, Charamba said Mnangagwa was stunned by the remarks he made in Russia. He said, "For the record and for the avoidance of any doubt, President Mnangagwa stands by his remark in St. Petersburg, which raised well-founded fears for Zimbabwe regarding American intentions and activists in our region, and which voiced and defended Zimbabweans' sacrosanct security interests, while echoing the collective position of SADC and the African Union AU against any foreign military presence and or activists on African soil." During the meeting with Putin at the Content Palace on 6 June 2024, Mnangagwa said, "You see, the West has just begun consolidating its power in Zambia, our next neighbor. You know, there was a time when Zambia and Zimbabwe were one. It was called Northern and Southern Rhodesia. It was made one by the British, but they are now separate, and the Americans are consolidating their power in that country, both in terms of security, in terms of financial support to Zambia, to make sure that we feel lonely." Ndo mashoko akataurwa nawo Mnangagwa. Asiko zvino muzvari Charity Charamba, Zimbabweans ambassador ari kumiririra Zimbabwe vari kunyika yekuzambia, avo voendeswa kuforeign affairs offices ayo ekuzambia vachibvunzurudzwa panhau yemashoko akataurwa navavo Mnangagwa ayo ari kunzi nemaministers ekuzambia ari kunzi iwo ma-unwarranted attack on a Zambian sovereign reZimbabwe. Ndo zviri kutaurwa, asiko zvino zvaakuratidza kuti zvichaisa panguva yakaoma vaGeorge Charamba pamwe chete nemuzvari Charity Charamba. Tichireva vaGeorge Charamba presidential spokesperson, avo vanomirira vanomutauriri wava Mnangagwa, zvakarezvo neZimbabweans ambassador Charity Charamba, avo vari kumiririra nyika yeZimbabwe kuZambia. What's your take on this issue, guys? Ndizvo zvimwe zviri kuitika, ikuratidza kuti nyaya yakaitika pamashoko akataurwa nava Mnangagwa. Zambia haisi kumira, Zambia iri kuendesa mberi nhau iyi, ende vakawanda vari kutaura kuti nhau iyi yakaramba ichitaurika kunhau yeZambia zvinogona kumisa SADC summit muri Zimbabwe iri kutarisirwa kuitwa muna Agasti. What's your take on this issue, guys? Kuratidza kuti nhau yeZambia inhau iri kusatorwa serious munyika yeZimbabwe, asi vanhu veZambia vakaitora serious nekuda kwemashoko akataurwa nava Mnangagwa pawakaenda kutrip yekurussia. Chiti ndodzi dzimwe news dzatakuigirai vadiwa vatariri paBooster TV pana pachannel yenyu paBooster TV, pana kuigirai ma-latest update news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichiti hit the subscribe button and also turn at the notification bell. I thank you for supporting paBooster TV.